Okay, so nakikita nyo ba yung screen natin? Tension members. Dama makita yung parang screen? Yes, ma'am. Okay. So I think we can start. Before we start pala, mag-check pala ako ng attendance muna kasi para makita ko kung sino yung on time. So punta kayo doon sa ating chat box kasi nakikita ko kung kailan kayo nag-fill out ng form. Sa chat box, may in-upload akong form. Paki-fill out na lang yan for your attendance. Okay, so para makita ko kung sino yung 105. Time check 105. And then at the end of our Zoom discussion, Zoom meeting, mag-i-screenshot din ako ng pangalan ninyo. Okay? For attendance. So paki-answer, paki-fill out yung form. Okay? May balik tayo ulit sa ating Okay, so our next discussion last week, we have discussed the properties of steel. So that's only the introduction for the steel. Reminder, paki-mute yung ating audio. So ako lang dapat yung naka-unmute ang audio niya. So paki-mute yung audio natin. Okay. So our next topic is about tension members. So design and analysis of tension members. So it is important to know or to anticipate whenever we design a member kung ano ba yung magiging failure niya. Okay? Kung ano ba yung failure na ma-experience ng member natin. Okay? So for the tension members are structural elements that are subjected to direct axial tensile loads. So which tend to elongate the members. So ito yung magiging topic natin for our module 1. So tension members. So ano nga ba yung mga failure na may experience ng member pagka tension yung pinag-uusapan natin? Okay? So if we are going to talk about tensile strength ng member, we must consider how our member will fail. So under tension member, we will consider two possible failure or two limit state. So under tension member. Okay, so ito yung una, yung tinatawag nating gross section yielding. At yung pangalawa, yung tinatawag nating net section fracture. Okay, so yan yung dalawang possible failure na i-consider natin when we are going to talk about tension members. Okay? So sa gross section yielding, pagka-consider nyo ng gross section yielding, tingnan nyo itong diagram dito. So meron tayong diagram dito. We have a steel plate here connected to a gusset plate. So may gusset plate tayo, nakakonect yung ating steel plate.
So nag-apply tayo ng tensile force dito sa plate. Ito yung tensile force natin, P, dito sa ating plate. Na-stretch out yung ating plate. So pagka nag-apply kayo dyan, mapupunit yan. Okay? At ini-stretch niya, mapupunit yan, mag-fail yung ating plate. Okay? So from the moment na nag-fail yung plate natin, so tignan nyo dito, pagka nag-apply kayo ng force dyan, ito yung magiging failure natin. Okay? So ang tawag dyan is yung ating gross section area. So pag nag-apply tayo ng force dito, tapos nag-fail siya dito, ang tawag dito is yung tinatawag nating gross section yielding. Okay? So, the mode of failure or yung path ng failure natin should be always yung mode of failure natin should be always perpendicular to the direction of the load. Pagka ang pinag-uusapan natin is tension. Okay? And tension is an actual force. So pag ang pinag-uusapan natin ay tension, ang force natin is acting perpendicular to our cross-sectional area. Okay? So pagka nag-apply kayo ng force dyan, pagka napunit yan, yan. Again, reminder, paki-off yung audio natin. Again, paki-mute yung audio natin. Paki-mute nga yung audio natin na di-distract ako sa naririnig kong background sound. Paki-mute yung ating audio. Okay, so balik tayo dito. So pagka nag-apply tayo ng force dito, tapos napunit yan, yan yung magiging failure natin. Ang failure natin dito, ang area natin pagka ito, for example, ito yun, ang magiging area natin dito is yung gross area. Okay? Gross area. So pagka ang area ninyo hindi dumaan dito sa butas natin na connection, dito siya dumaan, hindi dito sa butas, ang tawag natin dyan is yung gross area. Yung area natin dyan is yung gross area natin. Okay? So ang gross area natin dyan would be simply the gross width. Yung width natin, ito, yung width natin, yung gross width natin times the thickness, kung anong thickness nitong plate. Yan yung magiging gross area natin. Okay? So ayan yung magiging area natin pagka ito yung in-apply nating force. Okay? So pagka hindi dumaan sa butas yung failure or pagka hindi dumaan doon sa bolt, gross section yielding tayo. Okay? So yan yung unang failure for tension member. Yung pangalawa is yung net section failure. Pagka naman ang failure natin, pagka nag-apply tayo ng tension force, is dumaan doon sa connection natin or doon sa bolt natin, occupied by the hole, ang tawag natin dyan, neck section fracture. Okay? So pagka dumaan yung failure natin dito sa butas natin or yung bolt natin or yung rivet natin. So ito, so pag dito sa AA, pagka tinigyan nyo, yan yung magiging gross. Okay? Gross section yielding, pagka yan yung failure natin. Ito. Pagka ito namang BB, yan yung magiging net section fracture. Yan yung failure natin. Okay? Pagka dumaan sa any bolt or any connection na butas. Okay? So pagkakuha natin ng area dito sa net section fracture, ang i-consider natin yung net area. Okay?
Tapos pagka magdi-design tayo, pagka mag-analyze tayo, merong possibility na ang i-consider natin is yung tinatawag nating effective net area. So i-denote natin effective net area is AE, net area is AN. Okay? So sa pagkuha ng net area, so mamaya na natin i-discuss itong AE effective net. So sa pagkuha ng net area, we have to subtract yung area occupied by the whole. So pagka ito yung magiging failure natin. Yan yung magiging area of failure natin. Okay? So kailangan nating i-subtract yung area occupied by the whole. The whole, okay? So standard whole. So basically, yung net area natin mas maliit kaysa doon sa ating gross area. Okay? So pagka yung pinag-uusapan naman natin is yung AE or yung effective net area. Effective AE. Pag AN, that is only net area. Pagka AG, niyan, area gross. Gross area ito. Okay? Ulitin ko, ang AG, ang designation natin, AG for gross area, AN for net area, and AE for effective net area. Baka malito kayo mamaya sa pag ginamit ko yung mga symbol na ito. Okay? So when we say effective net area, that is the reduced area to account from the non-uniform stress distribution. Okay? So when not all parts of members are being connected, kaya meron tayong AE. Okay? So isa-isahin natin i-discuss mamaya yung code provision for AE. Kasi pag ang AE natin, that is equal to U, yung shear log factor, times the net area. Okay? So pagka nakuha nyo na yung net area, wala nang problema sa pag-solve ng AE. Ang i-consider nyo na lang yung paano yung pagkuha ng capital U. So capital U is the shear log factor. Okay? So discuss natin mamaya yan. Okay? So yan yung dalawang two possible failure or limit state when we analyze tension members. Okay? So una, yung gross section yielding. Pagka gross area yung kino-consider natin, at yung pangalawa, yung net section fracture. Pagka net area yung kino-consider natin. Okay? Okay. So we have here the code provision for tensile strength. Okay. So ngayon pa lang, i-memorize yun na ito. Para pagka pumunta tayo sa compression, another equation na naman for the code provision ang i-memorize niyo. So ngayon pa lang, start nyo na i-memorize para hindi na kayo mahirapan during exam or quiz sa pag-memorize ng equations. Okay? Okay. So sabi sa code provision, the design strength, yung pagka sinabi kong design strength, yan yung ito. PT times Rn. That is the design strength. Okay? And the allowable strength, ito. Yung allowable strength natin, that is Rn over omega T. Okay? So pagka design strength ang pinag-uusapan natin, ang ginagamit natin dyan is the LRFD. Ito. Pagka allowable naman yung pinag-uusapan natin, ang gagamitin natin dyan is yung ASD method. Okay? So for the tensile strength, yung design strength natin shall be higher doon sa ating ultimate load pagka LRFD. Okay? So pagka ASD naman should be higher doon sa ating load. Yung working load natin.
Yung PA natin dito, ito yung unfactored. Unfactored ito. Kasi ASD yung method na gagamitin natin. Yung PU naman dito, ito yung factored load. Okay? Yung PU, yung factored, yung ultimate load natin, yan yung factored load. Yung PA, yan yung unfactored load. So PA pag ASD, PU pagka LRFD. Okay? Design strength ang hinahanap natin pag LRFD. Allowable tensile strength naman pagka ASD. So dapat alam niyo yung difference yan. Kasi pagka nag-activity kayo, either ang hahanapin ko is the allowable tensile strength. O, alam niyo na ASD ang gagamitin ninyo at yung hinahanap niyo, ito, yung value dito. Okay? Yes. May nag-raise ng hand. Mr. Tumaman, do you have any question? May nag-raise ka ng hand? Okay, wala? Okay. Okay. So yung PU, itong PU tsaka PN, yan yung given. Pagka ito yung beam natin, tapos meron tayong load na 30. This is the dead load. Tapos meron din tayong live load na 30. So 30 dead load, 30 live load. Yung PU natin, factored load. So ang PU natin is just the 1.2 dead load plus 1.6 live load. Pagka may earthquake, may wind, i-consider nyo din yan. So pagka tinignan niyo yung load combination sa ating NSCP, meron yung pag-compute ng factored loads doon. Okay? Dito, kasi mostly our example is dead load tsaka live load lang yung given. 1.2 plus 1.6. Okay? So in cases na meron kayong earthquake, may wind, gamitin natin yung factored loads given by the code, yung NSCP, yung combination of loads. Yun. Okay, solve natin tapos tingnan natin yung pinaka mataas. Yun yung kunin natin. So for the meantime, ito muna yung gamitin natin kasi dead load, live load, yun lang yung ginagamit kong load sa activities or exam ninyo. Okay? So yan yung magiging PU natin. Ano yung magiging PA naman natin pagka ASD? Pagka ASD, ang PA natin is just the working load. So 30 plus 30 or dead load plus live load. Okay? Yan yung magiging PA natin. Okay? Now, ano yung magiging, sa LRFD, ano na yung magiging fee natin? Ito. Ano yung magiging value ng fee natin? Okay. So, tignan nyo dito. Meron tayong value ng fee. Okay? So, ang value natin ng fee T or yung ating limit or yung resistance factor natin, fee T. Pagka tensile yielding, yung pinag-uusapan natin, ang fee natin is 0.9. Okay? Yung resistance factor natin is 0.9. So pagka naman ang failure natin is tensile rupture. Pagka naman tensile rupture yung ating failure, ang resistance factor fee natin is 0.75. Okay, remember that pagka tensile yielding in the gross section, ang resistance factor fee natin 0.9. Pagka tensile rupture, pagka net section, ang fee natin is 0.75. So yan yung magiging value natin ng fee. Okay? So ano yung magiging value natin ng RN? Ano yung ito? Yung RN, yung nominal natin. So pagka gross section yielding, ang RN natin is equal to Fy times Ag.
Okay? Fy times Ag. So pagka maalala niya yung force, stress is equal to load or force over area, di ba? Ang hinahanap natin P. Yan yung Rn. For example, yan yung load. Kaya stress times area. So ang stress natin, ang gagamitin natin, pagka gross section, ang pinag-uusapan natin, tensile yielding, Fy. So yung stress natin dito, Fy. Tapos yung area natin is of course yung gross area. The same with pagka ang pinag-uusapan natin is yung tensile rupture. Okay? Load is equal to stress times area. So ang stress natin dito is yung Fu pagka tensile rupture. Okay? Tapos yung area natin is the effective net area, AE. This is in mm squared. Okay? So ganyan yung pag-solve for the value of Rn. For tensile yielding, Rn is equal to Fy, yung yield stress yung gagamitin natin, times the area gross. Pagka tensile rupture naman, sa next net section fracture, Rn is equal to Fu times effective net area. Okay? So yan yung Rn. So pagka meron ka ng Phi, meron ka ng Rn, tapos alam mo ng pag-solve ng Pu, pwede mo nang makita kung yung member mo is safe or mag-fail siya. Okay? So dapat ang design tensile strength ninyo is mas malaki kaysa dito sa ultimate load natin pagka LRFD. Pagka na-solve nyo yan, i-compare nyo yung values niyan. Yung dalawa. Okay? Para makita nyo kung safe yung member ninyo or hindi sa tension failure. Okay? So pagka allowable naman, pagka ASD method naman, Rn, parehas yung pag-compute ng Rn. Pagka tensile yielding FYAG, and pagka net section fracture, FUAE. Ang iba dito, ito, yung omega T, yung factor of safety. Pagka-allowable factor of safety. Okay? So ang factor of safety, pagka tensile yielding yung pinag-uusapan natin, 1.67. Ang factor of safety naman, pagka net section fracture, ang pinag-uusapan natin is 2.0. Okay? So you have to remember yung values ng mga factors natin. Okay? So the same with the design, the allowable tensile strength shall be greater than our PA. Okay? Greater than or equal to PA. Okay? So dapat maintindihan natin yan. So that's for the NSCP code provision for the tensile member, tension member. Okay? So ulitin ko, pagka LRFD, yung pinag-uusapan natin, that is design tensile strength, Phi times Rn. Pagka allowable tensile strength, Rn over omega T. Pagka ASD, unfactored yung PA. Pagka LRFD, factored yung PU. Yung value natin. Yung ultimate load, tapos yung ating working load. Okay? So, pagkahang hinahanap mo naman is yung maximum capacity. Okay? So, pag ang question kasi is, you just have to determine pag ang given section will fail. I-compare nyo yung design tensile strength doon sa PU or yung pagka-AST yung allowable doon sa PA. Para malaman nyo kung kaya ba nung member. Paano pag ang hinahanap naman sa problem is yung maximum capacity.
hindi mo alam yung pag-solve ng PU. So ang hinahanap mo is yung maximum capacity. Paano naman yun? Okay? So since alam naman natin ito, sabi natin greater than or equal. So yung VT natin, pagka na-solve natin yan, Rn, equate natin yan sa PU. Okay? So ito yung hinahanap mong maximum capacity. Kasi sabi niya, greater than or equal. Okay? So pagka hindi given yung load, tapos yun yung hinahanap, yung maximum capacity, ganyan yung gagawin natin. I-equate natin yung ating design tensile strength doon sa ating ultimate load. Okay? Pagka maximum capacity yung hinahanap natin. Okay? Kasi sabi niya, greater than or equal. Okay? So, paki-memorize yung formula natin for the tension members as for the code provision. Okay? So, ito naman yung pagkuha ng net section, yung AN. Diba? Remember, iba yung AN sa AE. Actually, yung AE can be calculated from the net area. So, ang AE natin is equal to U times AN. So, kailangan natin ng net area times yung shear log factor capital U natin, yun yung magiging effective. Diba? Kailangan natin ito sa net section fracture. Okay? Sa pag-solve ng design strength pagka net section fracture yung pinag-uusapan natin. So, paano yung pagkuha ng net area? Okay? So, we have here. Wait lang. Natabunan. So, we have here okay, so the net area AN of a member is the sum of the product of the thickness, so thickness and the net width of each element. Okay? So ang net width natin, meron tayong provision ng code dito. Net width, pagka sinabi kong net width, that is designated by WN. Okay? So net width WN of a bolt hole shall be taken 2 mm greater than the nominal dimension of the hole. 2 mm greater. So pagka ang given sa problem is the diameter of bolt. Sabi dito, ang hole, bolt hole, ang diameter ng hole is 2 meter greater than the dimension ng bolt. Okay? So pagka ang given is diameter ng bolt, magpa-plus, pagka yan yung diameter ng bolt, ang magiging diameter ng hole natin is yung diameter ng bolt plus 2 mm. Okay? Yan yung sabi doon sa code. Pero pagka tinitignan ninyo as you go on doon sa NSCP natin, pagka tignan ninyo yung table 10.3.3, okay, mamaya i-upload ko yung NSCP code for steel. Pagka tignan nyo yung table 10.3.3, meron siyang provision for the bolt hole or the bolt diameter. Okay? So pagka ang diameter ng bolt mo is less than 24, ang magiging diameter ng hole mo is 2 mm plus yung diameter ng bolt. That is the diameter of hole. Pagka yung diameter ng bolt mo is less than 24. So pagka malalaki naman yung diameter ng bolt mo which is greater than 24 mm, pagka greater than 24 mm yung butas ng bolt mo, ang diameter ng hole mo is plus 3 mm. So diameter of bolt
plus 3 mm. Pagka yung diameter of bolt mo is 27, ang magiging diameter ng hole mo is 27 plus 3. That is 30. Okay? So, iba yung diameter ng bolt, iba yung diameter ng hole. Okay? Iba din yung tinatawag nating DE. Yung DE, ito yung effective diameter. Effective diameter of hole. Okay? So, ito yung gagamitin natin pagka ang pinag-uusapan natin is yung net section fracture, yung effective diameter. So, di ba pag nagbubutas kayo, syempre yung diameter ng hole dapat mas malaki kaysa diameter ng bolt. Di ba? Para pumasok yung rivet nyo or bolt ninyo. So, ito yan. Pagka less than 24 or greater than 24. So, dito na papasok yung ating provision which is greater than 2 mm than the nominal dimension. Okay? So, pagka ito, yung effective diameter of hole, this is to account yung damage zone doon sa ating diameter. Kasi in actual, pagka nagbubutas kayo, meron at meron tayong damage zone. Kasi hindi perfect or hindi talaga perfect yung pagkakabutas natin doon sa ating hole. Diba? And to account that, yung damage zone natin, gagamitin natin yung effective diameter. Okay? So that is 2 mm plus the diameter of hole. Okay? Diameter of hole. So pagka diameter of ito, plus 4 mm kasi ito, kasi ang nilagay ko dito sa equation, diameter of bolt. So diameter of bolt is plus 2 mm. Tapos mag-a-add ka pa ng 2, kaya 4 yan. Okay? Ito, diameter of bolt pa rin yung ginamit ko, plus 5. Kasi, di ba dito, pagkatignan nyo ito, plus 3. Plus 2, 5 yan. So plus 5 pag greater than 4 mm. So pagka ang given sa problem is the diameter of hole, o diameter of hole na yung given, which is equal to, say, 20 mm. Ano yung magiging effective diameter natin? Ano yung magiging effective diameter? So diameter of hole yung given, so 20 plus 2, 22 mm. Yan yung magiging DE natin. Nagets ba? So pagka ang given naman, diameter of bolt is equal to 20 mm. Ang given sa problem is the diameter of bolt, hindi yung diameter ng hole. Ang magiging DE ninyo dito is 20 plus 4. So 24 mm. Yung magiging effective diameter natin dito. Okay? Nagets? Kasi less than 24. Pagka greater than 24 plus 5 dito, ito naman, plus 4. Okay? Nagets ba ito? Pagkuha ng diameter. So we have to be very careful dito sa pagkuha ng diameter dito. Kung bolt ang given sa problem, diameter of bolt is equal to 22 mm. Diameter of bolt. Ano yung gagamitin natin sa pagkuha ng effective area, yung DE natin? Ano yung gagamitin natin? Yung diameter na DE, yung effective diameter natin, that is equal to 22. Pagka bolt yan, 22 plus 4. So magiging 26 mm. Okay? So do you have any questions sa part na ito? Wala? Okay, meron naman tayong staggered, yung tinatawag nating staggered hole. So as you can see dito sa figure natin dito, may possibility na yung net section fracture natin will occur
dito, like this path, A, B, C, D, E. May possibility na ganyan yung failure natin sa net fracture. Hindi lang yung ganyan, di ba? Ganyan pag pagka meron tayong ganito, may possibility na ang failure path natin is yung sa A, B, C, D, E. Okay? So pagka ganyan yung failure natin, staggered. Staggered hole na yung gagamitin natin. Okay? So yung gagamitin nating net area is yung net area ng staggered hole. So pagka ganito, pagka ganyan, yan. Ang gagamitin natin dyan, gagamitin nating equation dyan, di ba? Straight is the, ito. Yan. Yan. Okay? Yung net area is equal to yung width gross, ito yung width gross natin, minus the summation of the effective diameter. Times, of course, yung thickness, kasi area. Ito lang is yung net width. Net width yan. Times yun yung thickness yan para makuha yun yung net area. Okay? So pagka meron tayong ganito na path, ang i-consider natin staggered. So staggered hole na yan. So sa staggered hole, given ito yung Cochrane's equation, ito yung equation natin pagka staggered hole. Okay? So idadagdag natin yung S squared over 4G. Okay? So summation. Bakit ko mayroong summation? Kasi there is a possibility na maraming ganyan. So pagka hindi lang isa, pagka ganyan, yan. Kaya summation. Yan. S squared over 4G. Okay? So ano yung S natin? Yung S natin is yung tinatawag nating pitch. Tapos yung G, itong G, yung over 4G, yun yung tinatawag nating gauge. Okay? So yung S natin, yung S or yung pitch is the center to center distance ng hole. Okay, center to center distance ng hole parallel dito sa direction ng load P. Parallel. That is S. Pagka naman G, ito yung center to center spacing, perpendicular naman dito sa load P natin. Okay? So pagka ang P natin, pag ganun, kapag ganun ang P natin. Yan. Ano yung S natin? Ito yung S natin. Kasi sabi nga natin, ang S or yung pitch, yung center to center spacing ng hole parallel dito sa load. So pagka ganyan yung load ninyo, ito yung S natin, ito yung G natin or yung gauge. Okay? So yan yung S, tapos yung G, ito naman yung G. Okay? So width cross minus the effective diameter of our hole plus yung summation ng S squared plus 4G. This is the net width, WN yan, pagka staggered hole plus ito, S squared over 4G. So para maging net area times T. Okay? So para maging net area times the thickness nung plate natin. Okay? Or you can write na yung thickness is andoon sa loob. Okay? So andun sa loob, kagaya nito. So area gross is W gross times the thickness minus the summation of the effective diameter of hole times thickness plus the summation of S squared over 4G times thickness. Net area pa rin yan. Okay? So yan yung pagkuha ng net area pagka staggered hole tapos pagka straight. Yung ito. Pagka diretsong ganyan yung failure natin. So pagka diretsong ganyan yung failure natin, ang i-account lang natin yung
net area natin is the W gross minus the summation of DE times the thickness. Okay? So yan lang yung i-account natin pagka net area natin is ganyan. Sa W, pagka straight ang failure natin. Pagka diretso. Pagka staggered, ito yung gagamitin natin. Okay? So meron tayong in-introduce na S squared over 4G. So that's for the net area. So meron tayong provision din dito. For angles, the gauge for holes in the opposite adjacent leg shall be the sum of the gauges from the back of the angle less the thickness. Okay? So pagka ganyan yung angle natin, ang gauge daw natin, pagka ito yung hole natin, kasi ito. Ang gauge natin shall be the adjacent length. So, i-plus natin yan. Tapos, i-minus natin yung thickness. Okay? So, yung thickness dito, yung half. Tapos, yung thickness dito, yung half. O mamaya, sa example natin, makikita nyo para hindi kayo malito. Pagkuha for the angles. And meron tayong user note sa code provision. Yung limit ng AN natin. So may limit yung net area natin. Okay? Limits AN to a maximum of 0.85 times area gross for splice plate with holes. Okay? So kailangan yung isolve nyo muna ito, yung 0.85 AG. Pagka for example, ang na-solve nyo dito, 0.85 ng area gross is 400. Tapos, for example, ang na-solve ninyo sa net width is 410. Ano yung gagamitin ninyong net width pagka nagsasolve na kayo? Gagamitin yung net width is yung 400 mm squared. Kasi sabi dito, ang maximum niya is 0.85. So, yung AN natin should be less than 0.85 AG. So, ito, yung 0.85 AG, yan yung maximum na net area natin. Okay? So, pagka ang 0.85 AG natin is 400, tapos yung AN natin is say 380, anong gagamitin nating AN? Gagamitin nating AN is yung 380 mm squared. Okay? So, for the net area, that is for the net area. So, limit. Okay. So, to solve for the AE, okay, kasi AE yung kailangan natin sa net section fracture natin. Remember yung equation natin for Rn is equal to Fu times AE. So, pagka na-solve na natin yung AN, ang hahanapin na lang natin is yung value ng capital U, yung tinatawag natin shear lag factor. Okay? Yung capital U. This can be determined as shown in table 504.3.1 of NSCP. So ito yung 504.3.1 ng NSCP. Okay? So dito nyo kukunin yung shear lag factor. Okay, so this is hanggang 8. So hindi natin i-consider ito since for weld number 4 for single round. Okay, so ito wala din at example dito, round ito. Concentric, weld din itong 3. Oh, rectangular HSS. This is for rectangular HSS. Yung case 8, this is for the single angle. Okay? So yung case 8 single angle ito. Sabi dito, if U is calculated per case 2, the larger value is permitted to be used. Okay? So isa-solve nyo din dito sa per case 2. Okay? So yung case 1 natin, pagka ang wala tayong shear lag factor, 100% na yung load natin is transmitted fully doon sa ating failure. Shear lag factor natin is 1.0. So 100% directly yung load natin.
Okay, so this is for all tension members where the tension load is transmitted directly to each cross-sectional elements. Okay, so except case 3, 4, 5, and 6, sabi niya. Except case 3, 4, 5, and 6. Okay, so pagka 100% directly na natra-transmit yung ating load doon sa ating area, cross-sectional area, U is equal to 1. Okay, so for case 2, ito naman, is transmitted but not all of the cross-section element by fasteners or longitudinal well. So, isosolve ninyo yung value ng U. So, U is equal to 1 minus X bar over L. Okay, so ano yung X bar, ano yung L? Balik tayo dito. Ayan. So, pagka ang X bar, yan yung connection eccentricity, tapos yung L, yan yung length ng connection. Okay, so we have here an example. Pagka gusset plate with angle bar, ito hindi directly na hindi 100% na nagtra-transmit yung load. Kasi pagka ito yung gusset plate mo, sa isang side lang, meron tayong connection. Dito, wala. So, hindi 100%. So, U natin is not 1. So, it should be less than 1. Okay? So, pagka gusset plate with angle bar, ito yung L natin. Ano yung magiging X bar natin? Ano yung magiging X bar natin? Yung connectivity. Okay? So, ito yung magiging X. So, given ito sa, given yan, diba ito? Yan. Centroid. Papunta dito. So, given yan sa steel manual. Okay? So, yan yung L. Ito yung L sa plate. Yung distance nung edge. Center to center nung edge na yung dulo to dulo na hole. Yan yung L. Center distance dulo to dulo. Yan yung L. Yung X bar, ito yung X bar. So ito yung centroid mula dito. Yan yung X bar. Okay? So meron tayo dito pagka-angle, yan yung X bar. Pagka dalawang channel na back to back, yung X bar natin, ito. From this point, mula dito sa back, yung centroid. Okay? So pagka meron naman tayong I section, so dito tayo nakakabit, so ang X bar natin, ito. Dito yung plate natin, gusset plate natin. Kaya yung X bar natin, ito. Pagka ganyan, pagka ito yung gusset plate natin, ito yung magiging X bar natin. Okay? So pagka ito naman yung plate natin sa web, sa my web, ito yung magiging X bar natin. Connected with, sa flange ito, connected sa web ito. Okay? So connection sa web, ito, connection sa web, connection sa flange ito, 4i. Ito for channel. Okay? So ganyan. So-solve nyo yan. Sabi nito, case 7 may be used. Tignan natin yung case 7. Okay. So ito, sa case 7. So pagka sinolve nyo yung case 2 tapos case 7, i-compare ninyo yung value. Sabi dito, the larger value is permitted to be used. So you compare yung case 2 dito sa case 7. Pagka na-solve nyo yung U nito dito, yung shear lag factor, isolve nyo din yung U dito pag sa case 7. Tapos i-compare yung dalawa. Yung mas mataas na value, yun yung magiging value natin ng shear lag factor. So for W, M, S, and HP shape or Ts. Kasi pag angle, dito na kayo sa case 8. Okay? Single angle sa case 8 tayo. Okay? So sa case 7, W, M, S, HP, tapos Ts. Shape. Okay? So sabi dito, with flange connected with 3 or more fastener. Ito yung gagamitin natin. Either 0.9 or 0.85, depending na naman dito sa isosolve ninyo. Isolve nyo yung BF if greater or less than 2/3 of D. Pagka greater than 2/3 of D, ang gagamitin yung U, 0.9. Pagka less than, ang gagamitin nyo, 0.8. Pagka ang connection dito is sa flange. So, dito,
Ito yung example natin sa flange. Diba? Ito yung connection natin. So pagka ganyan yung connection natin, andito yung line. Pagka ilan daw yun? 3 or more fasteners per line. So pagka 3 or more fasteners per line na pagka ganyan, in the direction of the flange, ito yung gagamitin. Either 0.9 yung U or 0.8, depending sa pag-solve nyo din ng 2/3 ng D. Tapos yung isa, U is equal to 0.7 pagka yung connection sa web. So ito, connection niya sa web. Ito. So pagka ganyan, 3 or more, ito yung web natin, pag ganyan. Okay? So 3 or more yung bolt natin dito. Connection. Okay? U is equal to 0.7. Okay. Paano pag dalawa lang? Kasi sabi niya dito 3 or more. Pagka dalawa lang, hindi niyo nakatitignan yung case 7. Yung case 2 na lang kayo. So pagka na-solve niyo na dito, yun na yung value niyo ng shear lag factor. Pagka yung connection niyo dalawa or isa, dito na lang yung U ninyo. Ito na lang yung isa-solve. Yung na-solve niyo yung U dito, yun na yung magiging shear lag factor niyo. Okay? Kasi dito, with flange connected with 3 or more fasteners. Pag 3 or more fasteners. Tsaka lang kayo magki-case 7. Okay? And for the case 8, for single angle, parehas din. Pag 3 or more, 4. With 4 or more fasteners. Tapos ito, with 2 or 3 per line in the direction of the loading. 0.6. Single angle. Ito. If calculated per case 2, the larger value pa rin yung kukunin. So you have to compare the values of U. Okay? So dapat alam nyo yan. Kung paano kunin yung AEA, net area, gross area, effective net area, yung paggamit ng staggered formula, tapos yung code provision for the tension member, yung pagkuha ng design tensile strength and the allowable tensile strength. Okay? So since we only have 1 hour, we will continue our discussion for problem next meeting. Okay, so next meeting we will have an example for tension member. Okay. So before kayo mag-leave, okay. So may question ba before? Do you have any question? Wala? Do you have any question? Awan? Okay, so I will upload yung notes, yung diniscuss ko, yung notes natin. Start memorizing the equation. Okay? So you have to start memorizing the given equation. Okay? Para pag nag-example tayo next meeting, alam nyo kung saan ko kinukuha yung equation or formula na gagamitin natin sa example natin. Okay? So kindly open all your cameras for your attendance. Paki-open lahat ng camera para sa attendance. Okay, so remember, dapat gamitin yung pangalan
pagka nag-Google Meet tayo, para ma-capture yung pangalan ninyo. Okay? So, paki-open yung camera. Okay, so yung maka naka-off yung camera, okay. So if you have no question, you can leave now our Zoom. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Arigatou gozaimasu.